bawo bwaba ateekateeka okukomawo okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. We've always witnessed declarations ezikolebwa. In fact, ekyankwanza awo waliwo n'ebyafaayo. Bw'oba ojjukira kati Minister wa Investment Evelyn Anite bwe yafukamira ebiseera ebyo ndowooza yali mbaka wa Parliament ow'abavubuka okuva mu Northern Uganda n'afukamira n'ayagala n'okukaaba amazzi nga se omwami Museveni olina okwesimbawo mu mwaka oba mu kulonda okwali kuddako. So there is history wantu awo, but also we have seen why I said Mwami Museveni engeri gyazannyamu ebyobufuzi bye eri quite unmatched. Bw'oba ojjukira ebibadde bigenda mu maaso wali ku office of the national chairperson nga abakulembeze ab'enjawulo bavaayo okumwendoosinga nti jangu ovuganye nate mu 2026 okuli n'amumyuka mu kibiina. Remember ekibiina kye through the known structures tekinaba kuvaayo okugamba nti this is our position, but we saw amumyuka mu kibiina Alhaji Kigongo nga naye agenda ekyambogo okumwendoosinga. We've seen members of parliament, we've seen other leaders. So much as the president has not come out publicly to say nti bana ngenda kuvuganya ku ntebe y'obwa president 2026, all indicators obubonero obuliwo bulaga nti 2026 ajja. Adam, your strategy. It is strategy. Chiri mu glass etangala. Techetaga kusoka kunoonyerezako, techetaga kusoka kusoma bitabo. It is strategy, and for me, I think any wise leader needs strategy. And for me, I think it works, because while we say omusajja alimedde mbuyinza, omusajja atwesibyeko, ali strategic. Ayina amagezi, alabira wala atuula n'agamba kati bwenkola bwenti bwempita mu group eno, because we've seen Changwanzi host several groups of people. We've seen the youth in Changwanzi, we've seen leaders, we've seen different groups of people. Kati the persons with disabilities, for me, I think you saw the excitement. It was visible in their faces, because we hardly think about them. True. We hardly congregate them, bring them together to get their thoughts, to get their views, and yet they're Ugandans. And yet they also participate in voting. So they also have a say in a way. I agree. So for me, I think that strategy is something that we should not take lightly. Yeah, muzanyi wa mpichi, but also alengerera wala. Yalaba nti wengenda nkunganya groups zino mpola mpola nesirinda 2 mu ennaku nga ziwedde ate ndyoke ntandika okunganya abantu mu bungi. Yajja mpola kati mweno gye mukubira kerere mukola muti yakola groundwork. That is why I think NRM is still a strong political party, because it has structures on the ground. Yeah. It is in touch with the people. Now, if you see the people, the persons with disabilities being congregated and being appreciated and being cared for, it means that come that day, come that time for voting, they know who to vote. It's already in their mind. It's a strategy that works. Look here, I don't know what you think. Doreen says, Mwami Museveni mbamu akava mu kalulu nga yatandika okubala emyaka 5 egiddako alengera tuddawa. Goli surprise n'ekyo waliwo ekyankwanzi nga n'abo balina obulemu ku mubiri gyabwe bavudde baga nti nedda ffe Mwami Museveni naffe gwe tuwanzeeko eddusu mu 2026. Ekitokerera is the president of Uganda. Alina right okumitinga buli muntu gw'aba ayenze. Antidi lwaki bw'abanga alina step gy'ali kuloba alina abantu bali ku mitinga tulowooza campaign erikuida. President Museveni we yalinga kalulu 2020 campaign edda za 2021. Yasubiza ebintu bingi omuli okukulankulanya bannayuganda. So President Museveni tumubwene nga mitinga abantu ab'endawulo era nga abamuwa ebiduubo bye yena yabakuba nti amukole muti kumukuzi guno President Museveni okumitinga abantu bana bali ku obulemu ku mibiri gyaibwe nga ali kubasaba benige baleme kusigala enuma baleme kwenuma but bona beidumbire enteekateeka projects da government nga
okuba kulankulanye bona basobola okuba nga ate tebasigala enuma wabula bakulankulanizibu bona bekulankulanye era n'emuku ensonga eyabatwaire ekyankwanzi tikuba nti oba bagire kulya oba bali kunoonya kalulu but iteeka nkube nti president alina okumitinga buli omuti bavubuka bonka ati bantu balamu bulungi but ye yabasabye gundi mu bubaka bwe yabisiza mu prime minister nti benigire ino munteekateeka da government. In fact oba nti ye mukulembeze wa ggwanga and ndowooza n'abo abanenya abali ku luvuganya government abaga nti temulina structures mwe temuteekateeka nga temunaba kuyingira mu kalulu ndowooza nabo tebali fair Doreen ne Rukia kubanga well I agree Doreen otugaye nti NRM balina structure grassroots newala it is true but baba likudo oluvuganya government olowooza bo tebaagala kuba na structures zino baagala but the environment mu ggwanga lya Uganda I will say it without a fear of contradiction nti tebasobozesa nabo kugenda wansi kuzimba bibiina byabwe n'okugumira mu bantu ebyokulabirako webiri tulabye abali ku oluvuganya government emirundi mingi nga bagezaako okwengeginga n'abantu ku mitendera egy'enjawulo and they have been frustrated by security era nga security yekwasa mateeka etteeka lino terikukkiriza naye ate omuntu yenna ali attached ku government oba ekibiina kya NRM bo babadde nga free okuba enkuŋŋaana bali free okuinteractinga n'okumiitinga abantu mu byalo eyo freely so that unfairness you cannot blame NUP, you cannot blame FDC, you cannot blame any other opposition party of not being on ground. Yet actually their efforts to reach out to the people, to mobilize the people are always hampered, are always curtailed by security. Adam, for me, I think so that unfairness for me is the issue. It's again about strategy. We see that strategy, NUP, for example, NUP, it is different. You know for a fact that NUP is a youthful party. So strategy, engage the youth, let them be vocal, let them cause chaos, let them be all over the place. That is their strategy. Now, I don't think, Doreen. That is what I see. What I agree with you is that their biggest group ever wagira bavubuka. But neobanga bavubuka, there should be a way that enables you to reach out to them, organize them. NUP is not able to organize these youth just because enchachagulanyi bwana agamba nti njagala kugenda kusinkana bavubuka ba Soroti oba Gulu oba kale tugende ensambya twogeremu n'abawagizi baffe. You will see the deployment of security. This is what I would love to see, Adam. Besides the Kwogera, besides the conferences, I would want to see, for example, the principal meet these youth, empower them with skills. On the ground, in their jobs, in the communities where they reside. How? He can't. How? He can't. Kyagulanya akere ku machaga menti kati ngenze kyabazaala. Abavuka be kyabazaala tusinkane ku kyabazaala primary school and see what will happen. Did you get clearance from police? Did you obey, the Public Order Management Act? Did you obey this? The problem usually they meet, but it's politicking. It is this, it is that. Government acquisition, government. I want to see innovations. I want to see him spearhead, for example, youth groups. Communities. I want to see impact on the ground. I want to see activity to rally the youth because we see that this you can't full dictate of energy. Doreen, yes. Nobody can dictate what I say when I choose to meet the people. Still, I will take you back to strategy. Your strategy, if you were to learn a strategy is not working, change strategy. But now, okay, how do you want them to do this? Because partisan politics, over multi-party dispensation. One of the key issues
ya kukkiriza oba kuteekawo mbeera esobozesa political players okwengeginga n'okusinkana abawagizi baabwe. Mwami Museveni for example ye has an advantage nti mukulembeze wa ggwanga. He can meet whoever he wants. Even now, opposition you're on the disadvantageous side. No. Yes. And that should change. That should actually change. It's not right. We've seen it in Kenya. You're seeing how opposition politicians are free to hold mass rallies with their supporters. It can be done here in Uganda, but it's not proper. It's not right. Nesemateeka wa Uganda nga tuyingira akaluka 2021 ngagamba nti abantu bonna beegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga ojja kuba wa ddembe okukola consultative meetings okutambula eggwanga lyonna nga weebuuza ku bawagizi bo on your view, on your idea. And we saw these aspirants prevented, blocked by security. So my view is, I don't know what Lukia thinks, but my view is bwetubanga twagala ebyobufuzi ebiri sen, we need to allow all players okuba ne opportunity okwengaginga their people at their wish. They discuss, they mobilize, they organize how to manage environment, playing ground eri fair. The issue of fairness, look here, I don't know what you think about it. Yeah, to ndija kwogera kanstandikire ku police nti evangayo ya stoppinga ebina bine bibwabula bivuganya government nga bikoze nkungana daibwengo recently twabona Dr. Chiza Besije we yali bali jo ku meeting era ni Kyagulanyi na supposed to kubawo but ochambo ensambya wano married hotel one town we now Mengao ba blocking wabalemerwa okukungana nga police ekuba nti olukungana lwaibwe tiruli mu mateeka. I think before okubanga mulimu abantu abalina emitwe eminene singa obwango idingo olijja kutyama next month ba in touch with police musobola okubanga mwewala okukubagana okusikagana omuguwa ate n'ekindi ebibiina bino waliwo ayogere nti government obachi but okuwabulwa funafuna twegera mu kuwabulwa ebibiina bino ebya opposition singa tupanti wabula government bino okutegeeza bana Uganda nti wano government tekoze nga wetubone bana Uganda bali kudimaninga obategere omusolo gwebwe gobawa ukola ki so bufunanzibwa bwa na Uganda abali oppositions okukobera abana Uganda okukobera government nti wano timuli kola bulungi wano timuli kola bulungi wano mukoze okitegera out bazira buzuna bone banga bali kola and nekindi tulikwenda tubone we ukambwete bwenkanya nti for example President Museveni alina wajire ndikwendera mbone kunti oba Kyagulanyi oba Dr. Chiza Besije yajire mbalala yajire wanu ngezira kutataganya kona aho tuida kubona nga at least Uganda erikula na bine bintu ebikolebwa nebyongera okusikiriza ate okusika abantu okwekubira ku oluyo oluvuganya government. Adam njoga just kongerezako ku bebozi lya Lukia obo kutesa nti strategy like I was saying if the opposition, because when we talk about opposition, we look at NUP as a party, NUP strategy. We look at FDC as a party. What is the strategy for FDC? But if we're looking at opposition as opposition, ne tugamba nti kati yonga opposition begase batudde bateeseza bakubaganyiza empawa ku bintu bino ne bagamba nti kati bwe tubanga twagala kujja government eno mbuyinza bakukyusa buyinza. This is our strategy as opposition. Ngeri combined. I think that is something that may lead to change of power. But bwe tubanga tukyalina group kuno nti tuyina kano kaina strategy yako kano kaina yako I think we're still far away from seeing an alternative leadership in this country. I agree with both of you, and the other thing maybe I need to say nti kino kikyali kituuza Doreen ne Lukia tutandika butandizi kati chance okuva ku office of the national chairperson jetwala abaka ba parliament ba minister nga bonna bagamba 2026 Museveni yajja kati kigenze ekyankwanzi already jetulabye bano abaliko obulemu 2026
tugenda kati kyensubira ekigenda okuddako tugenda kulaba abavubuka era babikola tugenda kulaba ebibinja by'abakyala tugenda kulaba abavuzi ba boda tugenda kulaba abasomesa twalaba n'abasawo n'abasomesa twabalaba luli nga basinkanye vice president era tugenda kulaba ab'amawulire aba twabalabye ab'amawulire namwe kyendikwenda era okwongera era bwe tuba ndi tuli awo nti nera ne National Unity Platform abagizi baibwe bavaye bakuba nti Bobi Wine 2026 president tosobola kulobera muna Uganda kwogera yekyayenda kwogera tulinde bana ababiri kuba Museveni mwena akali kuvayo kuba nti ndi kuida 2026 yerebo abantu bali kulaga nti he's coming tosobola kulobera lukiya kwogera kyawuliranga n'ekyo kyali kwenda kwogera yes I agree but again which platform do you have Adam eddoboozi lyogenda kuliyisaawa okulaga kino because with Mr. Museveni president wa Uganda ye aina all avenues kati bali kyankwanzi baabo balaba mwami Museveni yasinkanya ab'amawulire wano na ngaze kubasomesa ku basobola kwejja batya mu bwavu you know as a head of state he has that advantage okusinga ku bano so kakati it becomes quite hard you see I even hear by the way I don't know whether they've heard that very soon I think later this month or next month omukulembeze w'eggwanga agenda tandika okutalaga eggwanga vice president yatugamba twabadde ekyambogo wano mchala Jessica Lupo president agenda kutandika okola regional tours it is okay president is the president I know Kulambula district Adam I want to see a situation and I can't wait to see a situation where Owechitiibwa Principal Kyagulanyi is sitting on the same table with Owechitiibwa Dr. Warren Chiza Besigye with Owechitiibwa retired General Muntu. I would want to see a table of these people, okay, those are just a few examples, sitting together, coming up with a strategy as the opposition to work on the change of government. I think that is something that will yield. That will never happen, certainly. Like I said, it is something that I hope for. It is something that I wish for. It's false hope. But if, for as long as we have these small groups meeting, strategizing by themselves. Do you know why it will never happen? It's good, but it will never happen in Uganda because what we have co-opposition is a group of self-seeking individuals. You said it right. Yes. So kakati bw'oteekateeka ekintu ekiri objective ekisobola okubatwala we baali badde baagala okugenda you'll hear voices coming up nga bakikubamu ebituli. Actually we have seen it several times. Tulabye buli kalulu ke tubadde tugendamu wabaddewo efforts ez'abavuganya okuleeta joint opposition candidate. You've had IPC owulidde ebya alliance obijjukira. But all of them have hit a dead end. Why? Because within the opposition, there are people who are contented with seeing with maintaining the status quo. Teguliwo. Wano buli omu yeenoonyeza kike. UPC weeri ne president waayo waali. In fact, UPC. But that is it for you ku Baba TV. Ganga muka ye program Doreen Mwesige Lukia Mpoza fetuliwo ejaona ko lwalero okutwala maso n'enteekateeka. I can see so many of you commenting ku Twitter ne ku Facebook. Please keep the conversation flowing. Baba Television Uganda ku Facebook @Baba TV Uganda ku Twitter. Yinza okutunoonyako ne ku personal handles zaffe @Adam Kungu ye personal handle yange @Subo. Yes, @Lukia Mpoza ku Twitter. Doreen Mwesige ku Twitter. You can follow us. Tuberenga tambula fena. Tunywamu katono ku mazzi tujje tuberenga tuyongera enteekateeka entovaawo.